Attitude is something related to attitude, which is perception. This is also related to human thought process. What is perception? Perception is something what you think. Suppose you are traveling. In your travel, there are a lot of things in front of your eyes going on. Suppose you are going from Cuttack to Bhubaneswar in a bus. First, तुम ट्रावेल कला बेले तुम गुड़ा जिन रास्ता देखुच गुड़ा गुड़ा से देखिए तुम किछटा जिनस मन रही जाउछ सपोज तुम्हें देखिल गोटे बाइक जाउछ जो बाइक टा कि तमर जो बाइक थिला आगे ता सहित सेम मॉडल सेम कलर तुम्हें एटू भाविल कण एटा ये भलिया बाइक मोर थिला with the same not appear similar bike. That is your perception. That means you are the perceiver. What are the characteristics? Who are the people? के सब ये process सब involved था. जने perceiver. जिए जिनसटा देखुची observe करुची जानुची perception ड्रा करुची that person is known as perceiver. To perceive something. Target जहाँ को देखुच बाइक टा टार्गेट तमें जहाँ को देखुच जो जिनसटा को देखुच जो ऑब्जेक्ट को देखुच जहाँ तुम्हें जो जिनसटा ऊपर तमें परसेप्शन ड्रा करछ दैट इज द टारगेट सिचुएशन तमरा एनवायरनमेंट कोन अछि टाइमिंग कोन अछि दैट इज सिचुएशन so that means there are three component three characteristics of perception one is the person who is perceiving the second one is the target what you are looking. The third one is the timing situation. So who is perceiving, who is looking at, so there are a lot of things depends on that person. Tamara attitude kona, motive, interest kona, experience tamara केमिति अछि. तम गोटे एग्जांपल दोथिली attitude तमरे experience तमे यदि गोटे टीचर को फर्स्ट टाइम शुणुछ किंबा बारंबार शुणुछ तमे यदि जन टीचर को बारंबार शुणिकी तुमको बहुत लाइक करछि तमे तांको आउथर शुणिया को इच्छा हबो then your perception your attitude is different for that lecture that depends on your experience because you experienced that class if your interest is not there if you are not interested for this class you will not listen if you are interested then you will listen so lot of things depends on this quality whether you are positive or negative, your attitude, your motive, what you want, what is your interest. Self-concept is how the person is, if the person is good or bad. Expectation is something, suppose you expect a lot, you join in a company, तुम गोटे कंपनी जॉइन करछ तुमको भाबिल तुम भाबिछ जे तुमको बहुत भलो सैलरी मिलिबो बहुत भलो बोनस मिलिबो କିନ୍ତୁ तुमको मिलुनी से अनुसार तुम जिते एक्सपेक्ट करछ से अनुसार मिलुनी that means you will have a different perception different understanding on that company तुम जाउटी काम करछ तुम जदी तुम एक्सपेक्टेशन अनुसार मिलियनी पैसा तमर गोटे perception तमर गोटे feeling different है जो you know all these things attitude motive interest experience expectation self concept सब गुड़ा डिपेंड करछि तमे किमिति perception create करछ these are the quality of a person it depends how you are perceiving depends on the quality
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି ତୁମ ଟାର୍ଗେଟ, ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ, ତମେ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛ କଣ ଦେଖୁଛ? ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ବାଇକ୍। ତମେ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତମେ ଶୁଣୁଛ କି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କି ଦେଖୁଛ? କେତେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛ, କେତେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ବହୁତ ପାଖରେ ଦେଖୁଛ କିମ୍ବା ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖୁଛ, ସବୁଗୁଡା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ତମେ ଯୋଉଟା ଟାର୍ଗେଟଟା ପୋଜିସନ କଣ, ତାର ଆପିୟରାନ୍ସ କେମିତି ହେଲା, କଣ ହେଲା, ସବୁ ଦେଖୁଛ। ସିଚୁଏସନ, ଟାଇମିଂ, ତମେ ସପୋଜ ଭୋର ଭୋର ଯାଉଛ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେପସନ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୋଡ୍, ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିଲେଜ। ତମେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଛ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାତିରେ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ଖରାବେଳେ ଯାଉଛ, ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେପସନ। ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାର୍ଟି, ତମେ ସେଠି ପୁରା ଫର୍ମାଲ କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛ, then people will laugh, people will see and talk something about you. So you should dress according to the gathering. So whatever, so that is situation. What is the situation? What is the timing? Suppose ପୁରା ଖରାରେ ଗରମରେ ଲୋକ ଝାଳ ବହୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧି ଯାଇଛ, ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧି ଯାଇଛ, and that is not the proper situation. So everyone have a different perception on you. That ତମେ କାହିଁକି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ? People have a different perception. ତେଣୁ perceptionକୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, and these three things are mainly characterized. So who is the perceiver? The quality of that perceiver, quality of that person depends on the perception, what the person is perceiving. Then the target, what exactly you are looking, what is the object you are drawing the perception, then the timing. These three things are important: perceiver, target, and situation. We'll also understand the process. So how this perception happens? What idea? Physical appearance. Physical appearance. जोटा तमे कहूଥିଲି तमे परसेप्शन कौन ड्रा करछ, गोटे तमे मते देखुछ किंबा गोटे लोक को देखुछ, गोटे लोक चालुची, गोटे लोक बंके बंके चालुची किंबा ढଳି ढଳି चालुची, तमे कौन देखु, तमे भाबी जो कौन ए लोकटा कौन असुविधा ହେଇଛି बोधे, ता गोडरे कौन खंडिया ହେଇଛି बोधे किंबा किछि निशाग्रस्त ହେଇଛି बोधे, इतपे चालुची एमती। बट तमे जानि जा कौन प्रॉब्लम ହେଇଛି, होइता तार किछि न होइताई पारे, तार किछि अलगा किछि प्रॉब्लम ହେଇता पारे, गोडरे गोटे कंटा पसिता पारे, से चोटी चोटी चालुची। ତେଣୁ ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ। ତମକୁ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ବା କେତେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛ, ତମେ କ୍ଲୋଜଲି ପାଖରେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ବାଇକ୍ କଣ, କୋଉ କଲର, କେମିତିଆ ଅଛି, ତମର ସେଇ ବାଇକ୍ ଥିଲା କି କଣ, ତମେ ନମ୍ବର ବି ପଢିପାରିବ ଯେତେ ପାଖରୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲ ତମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବନି, and that is physical appearance, how closely you are looking. So, that quality, Verbal, କଣ କହିଲ? verbal communication. verbal communication, non verbal communication. verbal communication means ତମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଶୁଣୁଛ, ତମକୁ କହୁଥିଲି ଲିଡର କିମ୍ବା ଲେକ୍ଚର, ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଏସ କେମିତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ କେମିତି। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି, ତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି, ତାଙ୍କର ସେ ପଢେଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। From that you are learning lot of things.
You are trying a perception, whatever you are seeing from that person. ଜଣେ କହୁଛି verbal କେମିତି, ଜଣେ ନ କହିକି ତାର ଆକ୍ସନ କେମିତି, ଏଥିରୁ ତମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛ। ଅବଜେକ୍ଟ, ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛ ସେଟା କଣ ହେଇଥିବ। ତମେ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ଦେଖୁଛ କି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛ କି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲକୁ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ତମ ଟାର୍ଗେଟର କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ। ତମେ କେତେ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖୁଛ, କଣ ଦେଖୁଛ। So based on all this input, you are drawing a perception. Perception କେମିତି ଆସୁଛି? ତମେ ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଶୁଣୁଛ, ଜାଣୁଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛ। ତାର ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ ହଉ, କୋଉ ସମୟରେ ଦେଖୁଛ, କଣ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ଜାଣୁଛ। ସେ ଏକ୍ସକ୍ରିପସନ ମାନେ ପସିବଲ ଅଛି ଏକ୍ସକ୍ରିପସନ। କଣ କହିଲ? ଏକ୍ସକ୍ରିପସନ ସିଚୁଏସନ। ପସିବଲ ଏକ୍ସକ୍ରିପସନ ପସିବଲ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ସେଇଟା। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ତମେ କହୁଥିଲି, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛ କିମ୍ବା ତମେ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛ ତମ ଘରେ, ସିଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ତମର ବହୁତ ଦରମା କିମ୍ବା ତମେ ତାକୁ ତା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନ, ତମେ ତାକୁ କମ୍ ଦେଉଛ। ତେଣୁ ସିଏ ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ଆଣିବ। ସିଏ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଏଠି କାମ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଖରାପ ମିଳିବ, ଯାହା ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିବ। ତମେ ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନ, ହୁଏତ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମିଚମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ କଣ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରଣା ତମ ଉପରେ ଆଣୁଛି। That is a different perception created by expectation. Whatever expectation that person has, you are not meeting. perceiver ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉ, ମୋଟିଭ ହଉ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ। So ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବି ଫେଲ୍ ନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। expectation ଏଇଟା ତ କହୁଛ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ସେ କଣ ଭଲ ଚାହୁଁଛି କି ଖରାପ ଚାହୁଁଛି, ତମ ଘରେ ଜଣେ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତମ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି, ତମ ବିଜନେସରେ କାମ କରୁଛି, ତାର କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, କଣ ସେ ଚାହୁଁଛି, you should know that. And because suppose ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେପସନ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଧାରଣା କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ତମ ନାଁରେ, ତମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ଏ ଲୋକ ମତେ ଏଇଟା ଦଉନି କିମ୍ବା ମତେ ଏଇଟା ଦଉଛି, କିମ୍ବା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସିଏ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବି, ତମେ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବ, କହିବ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଇଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଦଉଛି, ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି ସବୁବେଳେ। ତମେ ତାକୁ ତା ଘର କଥା ପଚାରିବ, ତା ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବ, ତା ପିଲାକୁ କେତେବେଳେ ଡାକିକି ପଢେଇବ। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେପସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ, ଏ ଲୋକ ମତେ ବହୁତ ଭଲ କି ରଖିଛି, ଭଲ ବୁଝୁଛି ମୋ କଥା। So expectation is driving your perception. ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରୋସେସ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ପଠେଇବି, ତମେ ପଢିକି ଦେଖ, ସେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି।
नेक्स्ट क्लास केबे अछि? मंडे तो नहीं तमारा क्लास। ट्यूसडे मु क्लास नहीं परिबिनी, तापरे मु पठेबी व्हाट्सएप रे। ସାର୍ ଆଜି କହେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହବ? हाँ, आज तुम अलग क्लास थी मोर एटा गोटे क्लास आ गोटे क्लास थी ହଁ, बोधे। ବାକି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଆଜି ଗୁଗଲ୍ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇନାହାନ୍ତି। ताल ना थी क्लास थिले लिंक आसीबो। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हो ताले।